Welcome to Loggers Point. 100 years ago or so, felled trees would be dragged down there. Then teams would strip them down and roll them into the river. Then they'd be bundled up and towed out to the sawmills. The outpost sits on top of the old workers' campsite. People often struggle to lock these heavy-duty trash cans. But if they leave it just a little bit open, all sorts of trouble can come sniffing around. I think we got lucky this time. Thanks for taking care of that. Oh, one last thing. Before you move on, can you take a look at the firewood inside the cabin? Вот. Так. Здорово, здорово. Если хочешь присоединяешься, я создам тогда. Если есть желание такое. Так. Тебе что в ДС? И... Это. Да, я знаю, что я у тебя есть.
так в одиночке сейчас играю, блядь, подать вот прохожу. Кем-нибудь. Эх. Ну да, не проверите. Проверите игровую бабку. Damn, this is bad news. These logs have all the signs of a beetle infestation. Let me see if I can check in with the hunters who must have cut the firewood. I have the number for their satellite phone in the log somewhere. I'll get back to you. I just found the number. I knew I had it here somewhere. I'll give the hunters who stayed here a call and see what they have to say. I'll call you back in a moment after I've landed. No answers from the hunters yet. I'll keep trying. There's an outpost in the forest to your northwest. If you follow the trail, you'll find it. I have a hunch that... Oh, phone's ringing. I'll call you back when I get some answers from these guys about where they cut the wood. Head to the forest outpost in the meantime. I'll bet that's where they were. Я немного сюжета прошел. Путин стол. Серый, это что, имеешь в виду волкиша? Такая душа. Да, я знаю, что они волки нападают. То, что это Серегу с Богомоловым мы играли. А, нет, я вроде один шутник. На меня как напали, нахуй, окружили, нахуй. Я парочку, наверное, подстрелил, нахуй, остальные разбежались. Так. Диман, как стрим не лагает, а то что посмотрим, нормально идет.
без лазера всего. I had a chat with the hunters who chopped the logs we found at Loggers Point. Turns out that the cabin had been out of firewood, so they'd gone looking for a fallen tree to carve up. We are now in the same forest they were when they found our beetle-infested tree. Hey, I see you're near the forest outpost. Once you get up there, take a look in the cabin. There should be a backpack with some supplies in it. When you find it, just grab the whole pack. Дун-дун-дун-дун. That's the one. Once you're done at the outpost, take a look in the surrounding forest. Can you find any fallen trees in that area? The spruce bark beetles are a massive threat to Alaska's spruce forests at the moment. We haven't been hit as badly compared to some other Alaskan state parks, but I think that it may be time for a quarantine. Okay, so once you find Я не a понял, fallen что tree, я исследую. I want you to take a look at its bark. Does it look healthy? If so, it's probably not the tree we're looking for. Okay, let's try this one. This is the one. Ой-ой-ой-ой, In дебил. that pack, you should have a canister of Тупанул, paint and a nozzle attachment. Use them to paint a big pink X on the tree. And let's take a look around to make sure the beetles haven't started to spread. If you see a spruce in the immediate vicinity of the fallen tree, mark it. And our forestry team will come out and take care of it. If it's untouched, they can just spray it with pesticides to protect it. If it's already infested, then they'll cut it down and haul it away for burning. Great job. I hope we don't need to cut these trees down, but it's a small price to pay to contain the beetles. There we go. Another tree marked. This reminds me of my summer breaks when I was a kid, helping out my dad at work. He was a tree surgeon down in Washington State. I used to resent him for making me go out there and work while my friends played back home. Eventually, those trips also included hunting lessons, and that made them my favorite parts of the summer. That should do. I'll get in touch with the foresters. They can investigate the area and cut down what they need to. I'll make sure that they also pick up the firewood at Loggers Point. Don't want to take any chances.
Thanks for taking care of this. It's becoming a full-on phobia of mine that these beetles are going to destroy the forest here. We sprayed pesticides across the western edge of the forest as a preventative measure earlier this month. But any new chemicals in the air, soil, or water make me uneasy. In the same bag that you found the paint, there should be some plastic sample containers. Could you bring them out to the wetlands? Muskeg is the word we use up here in Alaska. Я тут. Гудок. Это. Чё? You're going to be grabbing some samples out there. So one of our research teams can test the pesticides to make sure they aren't having any effect on the ecology. This was actually my wife Sandy's idea. She runs the Yukon Valley Nature Center, so she's working closely with a visiting research team. Карибу. Карибу, Карибу. Карибу. Welcome to Yukon Valley's wetlands. The last time I brought both of my daughters here to spot birds, they told me that all the bird spotting in the world wasn't worth the smell. Карибу. Turned out that a bear had left a rotting moose carcass in the summer sun. I decided to spot birds somewhere else, just in case the bear came back for seconds. The pesticides we're using on the forest to prevent beetle infestation are effective, but I still have my doubts about the effects on other wildlife. The flats are one of our most biodiverse regions, so I can't risk introducing anything dangerous into the water or the food chain. Can you take some samples from the water beside the forest first? We sprayed a section of the forest's western edge last month, so I want to know if anything has changed since then.
Видимость там устанавливаешь охоту. Watch your footing at the water's edge. It can be easy to slip and fall in. Just fill one of the containers you have with water. Лось. 3 до 8. Так. Я не знаю, Диман, я уже не помню, бизон на какой карте. Я по бизону бы сейчас пострелял. Я знаю даже, где это на этой карте, где они находятся. Там их куча, этих бизонов. Не помню, как на карте называется. Там просто тьма их. Они как, типа в леске там находятся. Там куча. Зиму пришел. Что за тут? Чуть не прокачал. Так. Nicely done. First time I was there, I misjudged how stable the edge of a pond was and ended up with one leg knee-deep in the water. I was a rookie at the time, and luckily nobody saw it happen. Can you grab a second sample from a body of water slightly further away from the forest?
Здорово, Жень. Здорово, Димасик. Тут? Да. Ой, сколько там качать? Я вот только поставил минут 10 назад. Чуть 40 минут. Что так долго? Надо весить-то нормально. Хотя эпиковская. Через эпик. Мне ж Симовская. Стимовская. Опа. 8. 8 аж. Ясно. говорю, это здесь тоже бизоны шароебятся. Вот в этом районе где-то, где ты это Настя, сейчас бегаешь, короче. у меня тут лось орёт. Тут и лоси, нахуй. Тут на меня вчера 3 раза нападали волки. Странно, первый раз на меня напала не стая, а один волк. Вот он нахуй недалеко тут. Прям вообще рядышком орёт, блядь. Не, этой хуйней ты его не приманишь, тебе манок на лося надо. Это И я... все, он, это лосиха ебана. Даша. Бля, близко орал. Эй. Беру, позвоню, поверь. Вот он стоит. Ебать. А, там как раз. Паду. Бля, задерживаю дыхание какое-то. Забыл. Бля, повернулся. Вон он наверху, вон, во. Лось, ну Да это я лось. вижу, а дыхание задерживать как? Хуй. Это че у тебя, худзик? А, все. Не попал, походу. Да ёп. Мушкет, нахуй. Мушкет, нахуй. Бежал, блядь. Блядь, лагает, нахуй, стрим. Ну худзик это с этого, ебать, начало. Найдешь? Ну ебать. Давай. А я смотрю, мне оповещение приходит. Кто-то Опа, стримит, подстрелил, есть след, нахуй. кто-то охоту стримит. Ехал, блядь, нормально, я так пульнул, нахуй. Попал. Просто, блядь, в сторону побежал. У тебя все заказники куплены? Я кроме два заказника. Ну, крайние, которые, да? Да. Два Блядь, заказника. у меня их тоже нету. Вот у меня акры Миссисипи нету, потому что ебал я эти аллигаторы. Они нахуй не нужны. И вот эти тоже два новых. Вот еще хочу побегать. Я там начинал бегать пацанёнком, а потом вышел. А я вчера... У меня диск еще не пришел. О, лежит красавчик, ебай. Прикинься, на выстрел он, нахуй. Далеко не убежал. Не, у меня как, сука, как назло, понимаешь? У меня, сука, бегают, блядь, бегают. Бывает даже... Мягкие ткани, левая легкая, нахуй. Полтинничка. Нормально, бля. Присандалить. Красавчик. Принять.
Опа, еще тут. Успел нажать. Чё вообще есть варик какой-то? Купить, допустим, что-нибудь. Именно. Да хрен его знает. Нет? Хуй его знает. А вот я сейчас ты посмотрю заодно. Можно купить через страницу в магазине. Да? Нет? Ага. Данный товар недоступен в вашем регионе. Шлюхи. А где можно купить? Подожди, у А меня чё ты есть. хочешь купить? Да я хочу заказник этот купить, который... Посмотреть вообще, можно купить заказник? Сейчас я посмотрю через этот самый, через активацию. Если ты хочешь купить. Опа, еще один. Опа, еще один лосяш. Лосяш. 8. Подладит стрим, падла. Отзывай аккаунт Epic Games. Нахуя? Мне аккаунт ваш ебаный Epic Games, когда мне надо. Тебе, короче, надо Steam пополнить кошелек. Ты через кошелек можешь купить. Нет, товар недоступен в вашем регионе, пишет. То есть, в принципе, я даже ничего не смогу купить, наверное. Я это, видишь, покупал DLC. Я вот сегодня вот эти бочки в Евротрак, которые бочки вышли, DLC. А, ну это Это можно вот я купил сегодня. Это можно покупать, а вот такое вот. И, блядь, и DLC нет. А если как его, подключить как VPN? Короче, А через VPN что, не пропрет, что ли? через Ни хрена. VPN, я не знаю. Честно я тебе скажу, я не знаю. Через VPN. Усяж. Вот, орёт. Можно, блядь, ну, через бесплатных. Через бесплатных. А если я сейчас в браузере включу VPN? О. В браузере включу VPN. Ну вот. Так, а где, подожди, у меня? Где у меня Австрия? Вот она. А, плати, говорит, свою.